Well, thank you so much for waiting in this brief break we had. Now, it's my pleasure to welcome the colleagues to compose the panel discussion about transitioning the legislative staff to the digital. First, allow me to invite Mr. Augusto Viveiros from the State Assembly of Rio Grande do Norte to join the floor. Also, Ms. Kari Goldschmidt from the Congressional Management Foundation in the US, Natali Casanova from ParlAmericas, and Pedro Mascarenhas from Sindilegis in Brazil. Thank you so much, all of you, to joining us today in this debate. This is our last debate of the week. We are honored to welcome all of you here today. Some of you participated in other activities, such as Natali yesterday, and such as Mário Sérgio Gurgel from the State Assembly of Rio Grande do Norte as well. So it's our honor to welcome all of you once again. And the State Assembly of Rio Grande do Norte today represented by its Director General, Mr. Augusto Viveiros. We are also honored to welcome Mr. Pedro Enéas Mascarenhas from Sindilegis and Kathy Goldsmith from the Congressional Management Foundation. Well, without further ado, allow me to explain the format of our debate. I have drafted a few questions to each one of you. I will invite each one of you to answer this question, and after this answer, I will invite everyone else to make your brief comments about that answer. I kindly ask that each intervention that you make be no longer than 3 minutes, so we can be on our time. Allow me to start directing my first question to you, Pedro. We know that technical staff in a legislature, they are the backbone of the institution's expertise in core activities of the legislative process. And they carry the memory of the evolution of these internal processes in the institution. I mean, in your view, what are the main demands from colleagues in the technical staff in legislatures that could be solved with a robust digital strategy in your institution, in that case, in the Brazilian legislatures? Primeiramente, boa tarde. Eu sou Pedro Mascarenhas, eu represento o Sindilegis em nome do presidente Alisson, eu sou diretor de Educação e Cultura, e atualmente eu sou servidor do Senado do Prodasem da área de Tecnologia da Informação já desde 1989. Então, quando a gente fala em tecnologia, e a tecnologia ela é um suporte para as atividades do Parlamento no Senado, ele é histórico. O Prodasem este ano, que é o órgão que eu trabalho, já vai fazer 50 anos, bodas de ouro de tecnologia, começou desde bases textuais até... Hoje em dia, a gente fez o SDR, que foi na pandemia, no início da pandemia. A gente começou com... A gente teve todo o suporte para que pudesse vencer a pandemia e o parlamento não parasse de funcionar. E aí as demandas hoje da equipe técnica, o maior desafio hoje que eu vejo dentro da área técnica que eu milito é a parte de segurança da informação. Hoje a gente está com cada vez mais com o advento, quando você abre muitos sistemas para o mundo afora, você democratiza a informação, você tem o outro lado que você precisa ter uma estrutura, uma infraestrutura de segurança da informação muito robusta. A gente tem vivenciado vários casos de ataques a órgãos públicos, desde denial of services até ransomwares, que têm colocado sites indisponíveis, e a equipe técnica tem que trabalhar muito isso, e cada vez mais as equipes in-house têm essa dificuldade, porque ela necessita ter um contato, inclusive, muito próximo aos fabricantes das soluções de TI on-premises. Então, essa aí eu acho que um grande desafio, se a gente for elencar o grande desafio, uma grande demanda das equipes técnicas, principalmente por um suporte da questão digital, questões de segurança da informação. Não estou falando aí de sigilo, porque geralmente, quando você fala em órgãos públicos, o sigilo ele não é regra, ele é exceção, quando a informação é pública. Eu estou falando em disponibilidade e integridade dos dados, ou seja, as outras dimensões da segurança da informação.
Thank you so much, Pedro, for your opening answer and remarks. Kathy, the Congressional Management Foundation released recently a study, and you touched on some of these points that Pedro just shared. Would you like to comment on these remarks as well? Thank you. Yeah, so I think some of the other things that a robust digital strategy can do for the technical staff and to argue for them transitioning is things like eliminating administrative redundancies in the legislative process and streamlining processes, better meeting and more quickly meeting the needs of members and staff who are making demands of them, overall modernizing the work of the legislature, and also preserving historical accuracy, access, and preservation. So those are all good arguments for technical staff to transition. Thank you so much, Kathy. Natali, would you like to share your comments as well? Yes, thank you so much, Luis. I would like to add something on what o señor Pedro falou. So we, as ParlAmericas, we have this amazing space also for parliamentary staffers and meetings. We have meetings, and one of the things that they highlighted on those similar lines of that what Pedro was saying is that cybersecurity, it is like a main thing to actually also put our attention on. And then also something that was an interesting thought about it is like, in order to have a better or a robust strategy on digital transformation, is that this topic, it doesn't need to be just limited to IT departments. So there is a need to everybody to be involved, every single office to be involved. So then they can, not only IT department it's in charge of this, but also that there's an institutional involvement of every single either parliamentary staff or even parliamentarian, because at the end of the day, cybersecurity is a topic that affects everybody's work, at least at the parliament. So then it is really important to make sure that we have that kind of involvement. And also just maybe a small note, one of the things that always been heard about from parliaments in the Americas and the Caribbean is that during committee work, there is also a need to make sure that this strategy includes certain tools. So make sure that, for instance, when they are debating a piece of legislation that has a lot of people contributing to, not only parliamentarians or parliamentary staff, but also people from the outside, citizens or people, representatives from the government. So they have a tool to make sure that every comment or every contribution is included logically, and therefore it can be then discussed more in depth in next sessions, or even once it's approved by the parliamentary committee at the plenary session. That's another key thing that I would say that will make the digital transformation strategy more robust. Thank you so much, Natali, for your comments. Mr. Viveiros, would you like to share your comments as well? Mr. Augusto Viveiros, would you like to comment as well? Oi, não? Você gostaria de fazer os seus comentários com relação ao que os colegas compartilharam? Exatamente. Eu tive graças ao bom Deus, eu tive uma coincidência muito grande. Eu já fui deputado federal, hoje eu sou gestor da Assembleia Legislativa. Então, eu já tive de um lado e do outro. E isso me deu uma ideia muito rápida sobre o problema. Primeiro, inovação sempre é inovação. Inovação é uma coisa que ela precisa bater, ela não entra folgada, ela tem que empurrar as coisas, porque inovação é inovação. Mas houve uma coisa que nós fizemos isso desde o início. Todos os funcionários que estão agregados a este projeto são funcionários efetivos, exatamente para que eles possam transmitir na saída dos deputados, na saída de cargo em comissão, essa coisa, para que eles possam levar essa história. Então, isso foi uma decisão interna da nossa casa e que funcionou e está funcionando muito bem. A outra foi o orçamento. Quando nós começamos a mostrar aos parlamentares, aos funcionários, a cidade toda, de que
E esta inovação reduziu o custo de consumo de papel. Tudo isso é feito agora através da TI. Então, eu acho que esses pontos nós estamos calibrando aqui para que isso possa agilizar e a gente implantar o mais rápido possível, não só nesse aspecto, mas em todos os aspectos globais. Muito obrigado, Sr. Viveiros. Thank you, Mr. Viveiros, for your comments. Natali, I'd like to bring the second question to you, if I may. What are your recommendations to contemplate the need for the support parliamentarians, parliamentary staff, and civil servants who are not ready to this transition to the digital tools in their daily activities? I mean, sometimes we assume that a digital tool would be accepted and used by all, but there are colleagues, there are people that for different personal reasons are not ready for this transition. So what are your recommendations to contemplate them in this process of transition? It's a really interesting question because having in mind also the pandemic, actually there has been the pandemic has been as a catalyst of all of these practices to put it in place in no time. So something that we've seen is definitely having capacity building activities like trainings, study visits, collaboration with other actors, so they can become aware that there is a need to also use those tools, because at the end of the day, it makes their work easy or easier. So in that line, definitely there are sometimes there's like a resistance to work in other ways, so because ended up being time consuming plus the work that they already been doing, which is a lot. What the parliament is actually accomplished to do, it's really a lot that takes a lot of time. Therefore, there is important to make sure that they understand the parliaments, both in parliamentarians, parliamentary staff, they can easily approach to these tools to make with the mind that they're gonna make sure that they're gonna have a better ways to finish their work in a timely manner. So that's a way to also try to not only convince them in a way, but make them for them to acknowledge that actually this transition is worth investing on it. And another thing that I would say is that I think there's there's an important thing to work on IT infrastructure. I would say that there are different parliaments and different contexts, and of course different resources. That is also something that could limit certain things. But there is also a need to make sure that everybody understands how everything works. And therefore, if there is like a guide or certain tools besides the digital tools, but those those aspects that can be shared in an easy way, right? So in a more focus on a user standpoint, therefore it could be also easier to make sure that those both parliamentarians, parliamentary staffers are in a way ready to, or at least are enabled to actually make that transition. Thank you so much, Natali. Before I yield the floor to Pedro Mascarenhas, just to check, everyone is hearing the interpretation correctly? Kathy, Natali, are you being able to hear the interpretation? Sim. Okay. Sim. Pedro, Dr. Augusto, os senhores também ouvem a interpretação corretamente? Estou ouvindo, sim. Então, eu queria... Perfeito. Please, falar? go ahead. Sorry. Sim, por favor. Eu queria completar o que a Natali falou, é que para você conseguir a adesão do uso de tecnologia, primeiro, você tem que lembrar que a tecnologia ela tem que ter um fim, ela tem que agregar um valor ao processo de trabalho. Ou seja, você sempre tem o tripé, pessoas, processos, tecnologia. Se a tecnologia não agregar valor, não provar resultado, a pessoa não vai ter um engajamento necessário das pessoas. Outra coisa que eu tenho, eu até cito o exemplo do SDR, que eu sempre falo do início da pandemia, que realmente foi um marco. Eu estava presente numa reunião do dia 13 de março, previamente, quando fecharam todos os... A gente foi uma sexta-feira e o Congresso praticamente parou numa terça-feira. Então, a gente começou a discutir o que a gente faria.
E aí discutiu como é que os parlamentares conseguiam, pelo menos minimamente, votar até o estado de calamidade que precisava para você poder dar andamento à pandemia, ter as ações de pandemia. E você precisava disso. E aí, na época, eu até estava participando dessa reunião, eu puxei a palavra e falei que a gente estava preparado em vários segmentos, mas no segmento é o seguinte: a gente tem que começar com os processos simples. Ou seja, para ter engajamento, não tente complicar. Comece com processos mais simples, vai inserindo a tecnologia de uma maneira simples e natural, vai engajando as pessoas e vai aumentando, e você vai aumentando o uso dessa tecnologia paulatinamente. Ou seja, mas sem perder a visão do todo onde você quer chegar. Então, no caso do STR? Então, vamos votar para o parlamentar. Se você não tinha toda uma garantia de segurança de uma votação remota, vamos garantir uma votação mínima que a gente precisa. Então, a gente vai num processo simples. Amarremos, se a gente não tem tecnologia, vamos amarrar para o processo. Aí, depois que a gente amarrou o processo, começou a funcionar, vamos incrementar a tecnologia para melhorar essa adesão do uso da tecnologia. Então, é isso que eu vejo. Então, sempre pensar que você tem... É óbvio que tem algumas soluções que você tem que marcar você tem que fazer uma transição, por exemplo, um processo eletrônico. Eu participei da migração de processo eletrônico, do processo convencional no Senado para processo eletrônico. Num dado momento, você tem que virar a chave. A partir desse momento, não entra mais documentos físicos, agora só entra documento digital. Só que você tem que ter previsto que você tem que ter todo o suporte dos metadados dos documentos originais que ainda estão em suporte físico. Então, é isso que eu falo. Sempre tem que se planejar, mas essa é a minha receita que eu falaria para ter um bom engajamento das pessoas. Lembrar que tem os processos e simplificar os processos e trabalhar as pessoas também com capacitação. Quando você trabalha as pessoas, você tem que capacitar. Também não adianta eu colocar uma ferramenta de autotecnologia se você não capacita a pessoa minimamente para poder operar esse dispositivo tecnológico. Thank you, Pedro, for your comments. It's interesting because we just had before the lunch a debate about the modernization of legislative drafting with the colleagues in Pakistan, here in Brazil, from the Legislative Council's office and the US House of Representatives. And they said exactly that. I mean, you have to train people to understand the technology, otherwise it's not going to be effective, it's not going to be successful. I think it's a very interesting point. Mr. Viveiros, would you like to share your comment on this question as well? Senhor Augusto Viveiros. Vamos ver. O que é que nós fizemos aqui nesta casa? Nós passamos, num certo momento, o diário oficial da Assembleia Legislativa passou a ser digital. Tiramos o papel. Um tempo, uns 5 meses, 6 meses, foi concomitante. Ou seja, tinha o papel, mas tinha a televisão, tinha o computador. E nós começamos a avisar de que o papel ia acabar. E tiramos toda a parte de papel 6 meses. O primeiro a se adaptar a esse problema fui eu. Com a minha idade, 80 anos de idade, eu sou vidrado num papel. Eu sou vidrado num papel. Então, o primeiro a modificar fui eu. Epa, não entra mais papel aqui. Não entra, eu tenho que me adaptar a isso. E foi feita essa adaptação com os deputados, com os funcionários, com todo mundo, mostrando que essa inovação, essa novidade, o novo, tinha rapidez, segurança e custo menor. Eu digo muito que a pandemia, com todos os males que nos trouxe, as mortes principalmente, ela afetou o mundo inteiro. Mas alguma coisa ela fez. Ela fez colocar o home office em Natal para a Assembleia Legislativa. Então, nós fomos aprender a fazer como trabalhar em casa para isso. E vale que a pandemia não resolveu só isso, não. Ter uma educação ao povo brasileiro. Acho que vocês se lembram quando vocês saíam do avião, aterrissado, você saía do avião, era aquela confusão de todo mundo se levantava ao mesmo tempo, era uma luta, era empurrando. Hoje não, cadeira 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20.
mudou a adaptação, mudou a educação do povo. Então, isso aqui a gente tem que mostrar nessa evolução da TI. É isso que se faz, é isso que nós estamos fazendo diariamente para que a gente consiga cada dia mais conquistar a multidão. Muito obrigado, Sr. Viveiros. Thank you, Mr. Viveiros. Kathy, would you like to share your comments and close this round? I completely agree with my colleagues here, and I think the only thing that I would add is that when you don't have a pandemic to spur on rapid adoption and transformation, which was for this purpose, great, because it did spur legislatures worldwide to pick up things that they were resistant to before. But I think in normal circumstances moving forward, one of the key things that I would ensure happened is that you ensure that there's support and maybe even a mandate from parliamentary leadership, both political and administrative. It can't come from the tech team. It has to also come from leadership. And, Mr. Viveiros was a great, demonstration in his legislature that he made the transformation first. He modeled it because, people look up to him, respect him, trust him. He is a leader in the legislature. So, that was really important, especially when we don't have a pandemic. Thank you so much, Kathy. I will pose my next question to you now. What are the actions taken by parliaments and state legislatures or local legislatures to map and to understand the priorities of different legislative areas? I mean, for example, we have here Mr. Viveiros representing the administrative area, but we have also the legislative or procedural areas as well, the drafters, the IT areas, the Hansard. I mean, we have different activities in the legislative. So what are the actions taken by these parliaments to map and understand these priorities from the different areas that are quite diverse, as we know? And for instance, many parliaments, and I include the US House of Representatives, created their modernization committees. Are they effective? I can speak for the US primarily. And so the US Congress has periodically created committees to analyze and propose reforms to congressional operations. They've happened roughly 4 times in the last century. For the last 3 years, we've had a select committee on the modernization of Congress, and it's done a very good job of consulting with members and staff throughout the institution, soliciting ideas, generating buy-in, offering pragmatic and actionable recommendations, and tracking and celebrating the implementation of its ideas. It has been limited in that its focus has been only on 1 or 2 chambers, but its work has actually been so successful that it's caught the attention of our Senate. So I suspect that modernization will continue into the future. Excuse me. But I think in this case, a lot of its success has been based on how the committee has been managed. It's been intentionally inclusive, seeking input from members, staff, civil society, and experts throughout its tenure the last 3 years. It's also been as nonpartisan, or of course, as bipartisan in our case, as possible. All of the members and staff on the committee have been deeply involved and collaborative, regardless of party. And almost all of its recommendations have received unanimous committee votes. And it's also not only provided the House with a path toward modernization, it's provided a really effective, productive model for other committees to follow. So I think that part of its success has been its inclusiveness, its bipartisan nature, and the members and staff on the committee have actually thoroughly enjoyed participating. And so it's been kind of fun for everybody. And I think that that will help the modernization continue into the future, even if and when the committee
disbands at the end of this Congress, so at the end of this year. Thank you so much, Katy. Allow me to invite Mr. Viveiros. Senhor Viveiros, gostaria de comentar o que a Katy acabou de falar? Senhor Viveiros, o senhor está no mudo. O seu som está desligado. Pronto? Agora sim. Agora sim. Perfeito. Perfeito. Bom, veja bem, como eu disse, toda mudança é uma diferença. Toda diferença é uma mudança. Então, essa foi a primeira colocação que nós fizemos. Nós estamos à frente da gestão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte já há 6 anos, 7 anos. 7 anos que estamos cada dia implementando uma parte para que a gente possa melhorar no atendimento à população, ao deputado e, sobretudo, à população. Hoje nós temos links, todo mundo que possa falar com a gente, nós estamos prontos para falar e abrir. Agora, temos que ter segurança e rapidez. E isso nós estamos, claro, não precisa entrar nesse aspecto, todo mundo sabe que a TI dá rapidez e dá segurança. Agora, segurança total. Porque sempre aquilo quais são as primeiras queixas? É seguro? Há tranquilidade? É seguro e há tranquilidade. É seguro. Então, eu acho que esse é o problema da inovação. O custo até fica, no total, ele é relevante. Você diminuiu o custo aqui, como nós diminuímos no consumo de papel a menos de 50%. E agora vamos terminar de modernizar o plenário da casa também. Quer dizer, então, isso pesa. E você já começa a usar essa sobra orçamentária para outras obras sociais, econômicas, para que a gente possa fazer. Eu acho que essa é a colocação, essa que é a estratégia de se implementar o novo. Agora, eu falando, eu estava falando no mudo, desculpem. Now, I'd like to invite Natali. Natali, would you like to share your comments as well? Yes, thank you so much, Luís. I completely agree with my previous colleagues. Something that I would like to highlight, there are 2 things. First, it's more on the lines of, yes, the Parliament has been created, modernization committees, programs, even departments. But now what I was thinking about this question further is that how we can also make sure that the modernization processes are not focusing by itself, but also focus on how they actually not only manage to make sure that the Parliament is doing make their work easier, but also to accomplish certain international commitments that not only the Parliament, but the nation or the country as a whole they have. So for instance, with Open Parliament legislative action plans, actually parliaments became aware of how important it is, and not only to push forward on transparency and accountability and ethics, and actually are those tools, digital tools, that ended up enabling that or making it stronger. Therefore, or for instance, what they were saying in regards to initiatives with zero paper. So then that is also in link to Paris Agreement and climate change goals, where we want to make sure that that any public institution, of course, including parliaments, that applying those recommendations through digital tools. So that I would say that could be like interesting actions to also make sure that they understand that this digital transformation comes, it's already here, and it also make in a way enforce certain things that they are working on, like transparency or climate change, some others. And just one last thing that I wanted to include, because we're always thinking on what the Parliament can do and how it's doing, or how we can make sure that they are applying those tools and transitioning into this new era in a way, which they are already. But I would say that there's also an
an important actor that we are not seeing, which is the media or other or other actors outside of the Congress. Because imagine that, and I've seen it before, unfortunately, not only with the Congress, but the parliaments, but also with other public entities, that they spend and that are investing in IT infrastructure with new equipment, maybe no buttons, and the headlines in next day on the newspaper is that they are spending a lot of things on, I don't know, cell phones and, or smartphones or tablets or so on. And so they have to, the media or any other external actor of the parliament has to also understand or become aware that at the end of the day, these tools not only are important for them for their work, but also at the long term reduce a lots of costs, like the paper that was saying the previous panelists. So I would say that those kinds of considerations are really key when it comes to think about how we ended up moving forward with this either programs, parliamentary committees on modernization. Thank you so much, Natali, for your considerations. Pedro, would you like to share your comments and close this round? Pedro, você está mutado. Você está mutado. Sorry, again. Com relação à formação de grupos de trabalho que interdisciplinares, eu acho que é importante que seja interdisciplinar, não só um perfil tecnológico, mas um perfil de negócio também, negócio legislativo e parlamentar. Isso depende da maturidade da Casa Legislativa. Por exemplo, eu vou falar do Prodazem. Prodazem é a casa que eu trabalho já há mais de 30 anos, nós estamos com 50 anos. Então, a gente tem uma certa maturidade dos processos e você entender que toda Casa Legislativa ela tem 3 grandes processos. São os processos que tem para sustentar o funcionamento dessa casa. São os processos administrativos, que aí você tem sistemas de patrimônio, RH, cadastro de usuários, todos os sistemas corporativos que eu falaria. Eu tenho sistemas parlamentares, que é o apoio ao gabinete dos parlamentares, informações, com ferramentas de produtividade, editores de textos, ferramentas... E eu tenho outro grande leque, são os sistemas legislativos, que são os sistemas finalísticos das casas, que é o sistema de processo legislativo, o sistema de elaboração orçamentária, de análise. Então, depende de cada um. Então, como é que eu melhoro esses sistemas? Então, você tem, primeiro, se você tem uma casa com uma estrutura de governança madura, você tem comitê de gestor de tecnologia da informação que vai definir as prioridades dos projetos para definir em planos de ação. Ou seja, quando eu falei lá atrás que para você pegar a adesão das pessoas, a gente tem que começar pelo simples, eu não quis simplesmente falar assim, não, nós não vamos planejar. Não, a gente tem que planejar. A gente tem que saber aonde é que a gente chega. A questão é definir quais são as etapas que eu quero cumprir. Se eu tenho uma determinada maturidade, eu posso melhorar. Eu tenho uma experiência no processo orçamentário do Brasil, que a gente tinha um sistema de apoio para a elaboração do orçamento da União, e que, num dado momento, havia uma necessidade de relatórios não estruturados para o sistema de orçamento. E eu vi os consultores de orçamento com a necessidade de extrair relatórios não pré-definidos, eles saber pegar posições do orçamento, como que essa emenda, tal emenda ia refletir no todo do orçamento. E eu ficava olhando assim, um consultor legislativo, ele não é um profissional de TI, ele não tem que saber SQL, ele não tem que saber uma linguagem de computação, ele tem que ter uma interface, uma ferramenta que permita ele extrair um relatório para ele subsidiar, assessorar o parlamentar. Foi aí que a gente implementou uma ferramenta usando ferramentas de Business Intelligence, e aí a gente treinou eles para eles trabalharem e montou o sistema, que hoje a gente é um sistema mundialmente premiado, que se chama Siga Brasil, que eu coloco uma visão do orçamento da União do Brasil, que você tem painéis e que ele foi evoluindo, e hoje em dia eu tenho até painéis que você entrar na página lá, você consegue ver a posição do orçamento. Então, esse é um processo de inovação. Eu posso dar um outro exemplo, que era do processo eletrônico lá. A gente começou a planejar o processo eletrônico da casa, que a gente começou a trabalhar o processo eletrônico com o pessoal do arquivo. Porque quando você pensa em processo eletrônico, você tem que se preocupar com a preservação arquivística deste documento. Ou seja, não é simplesmente você digitalizar documento, não é simplesmente guardar ele num storage, num sistema. Você tem que entender que aquele documento tem
que ter uma preservação arquivística e uma gestão arquivística. Quando eu passo do papel para o digital, você tem que levar em consideração isso também. E aí a gente fez esse projeto, planejou, montou um grupo de trabalho interdisciplinar e trabalhou em cima disso. Então, assim, que eu falo, é o planejamento e cada planejamento tem que ser... E a evolução sempre é contínua. Se você falar hoje, a realidade é de hoje. A gente está falando... o Prodazem começou com o terminal 3270, mainframes, e aí a gente evoluiu para computadores já de rede de computadores, e agora a gente está indo para quê? Para processamento em nuvem. Entendeu? Isso é um planejamento, então você tem que falar e planejar isso de uma maneira. Então, acho que depende, mas sempre o planejamento é fato, ou seja, e o grupo de trabalho interdisciplinar é muito importante. Você tem que ter a visão do negócio. Tecnologia por tecnologia não funciona. Obrigado, Pedro, pelas suas considerações. Minha pergunta final agora, eu gostaria de trazer ao senhor Augusto Viveiros. Eu quero fazer um pulo aqui, quero ter um olhar para o futuro, talvez olhando aí para os próximos anos, a próxima década, com relação à modernização do Legislativo. A gente está num cenário crescente do modelo híbrido, como o senhor Augusto falou, do home office, ou até no remoto, e isso pode se tornar a norma a partir de agora, em alguns casos específicos, dentro do regimento, dentro de cada casa legislativa. E a necessidade de replicar a dinâmica do presencial se impõe em algumas circunstâncias, principalmente com relação às comissões do plenário. A minha pergunta para o senhor Augusto Viveiros é como nós podemos garantir que o staff técnico dos parlamentos está pronto para essa mudança. Como que a gente pode garantir essa visão de futuro de um parlamento cada dia mais digital, onde algo que eu costumo falar o parlamento deixa de ser aquele prédio, aquele edifício bonito que todo mundo reconhece, e ele se transforma num valor democrático, que é o poder legislativo. Então, se o senhor Augusto Viveiros quiser iniciar respondendo a minha pergunta. Exatamente. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns a Pedro. Pedro, nessa parte final da sua exposição, foi maestral. Explicou os passos, os degraus. Explicou exatamente aquilo que tem que ser feito. Eu vou dizer uma coisa, Pedro, eu não lhe conheço assim com profundidade, mas deixa eu dizer o seguinte. Você, para mim, foi um São Pedro. E sobre essa pedra eu posso construir um novo parlamento. Porque você foi maestral, perfeito. E isso vem corroborar um depoimento de um deputado aqui na casa. Quando nós colocamos para ele essas modificações, esse modernismo, essas inovações, ele disse em plenário, até isso aqui que estamos fazendo nesta Casa do Povo me ajudou a me aproximar mais com os meus netos, que ficavam nos jogos eletrônicos, que ficavam nos seus computadores, e eu sem saber nada. Hoje eu estou mais próximo deles. Olha só, é um depoimento de peso. E isso, nesta hora, vou dizer, para finalizar as minhas palavras, o futuro começa hoje aqui. Muito obrigado, Sr. Viveiros. Thank you for your considerations. Kathy, would you like to share your comments on this as well? Sure. So I think in our legislature, it's the legislators who are, I think, more resistant to the hybrid environment, at least for conducting business. As a result of the pandemic, of course, as we've already discussed, they rapidly adopted hybrid approaches to their engagement with staff and their constituents, but not with as much with in their business. I think they feel the need and to see each other face to face, look each other in the eyes, shake hands, and how you overcome that, as Mr. Viveiros said, demonstrate how
it can improve their work or facilitate their work and allow them to do other things. For example, be in their, among their constituents when they are attending committee meetings and voting and things like that. But you also need structures so that the remote work and the ability to be remote won't be abused. So it needs legislative leadership buy-in and modeling, I think, again. Thank you so much, Kathy. Pedro, would you like to share your comments on this one as well? Primeiramente, eu quero agradecer as palavras aí do Augusto, fico muito lisonjeado pelas palavras dele. Então, quando a gente olha no futuro, a gente fala da tecnologia, eu vejo que rede social, juntando rede social, metaverso, toda essa computação em nuvem, o que eu vejo? Eu vejo a participação popular, a democracia, o fortalecimento da democracia. Eu acho que a tecnologia ela nunca pode ser utilizada como um enfraquecimento da democracia. E aí a gente tem que tomar atenção. Porque quando as reuniões presenciais é o direito da minoria. Quando você vê o trabalho do parlamento, você tem a minoria, você tem que tomar o cuidado para a maioria não ter atropelar a minoria no processo legislativo por conta da tecnologia. Você tem que tomar muito cuidado, porque é que eu falo, tudo na vida tem um lado bom e o ruim. Um avião ele serve para transportar pessoas, mas ele também pode ser usado para carregar coisas bélicas. Pode usar para matar pessoas também. Então, a tecnologia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, qual é o objetivo final que a gente tem com o uso da tecnologia nos parlamentos? Fortalecer a democracia, a participação popular na democracia. Se você usar a rede social, a questão de você ter o parlamentar conseguir ter, em tempo real, a opinião do seu eleitorado sobre um determinado tema polêmico, isso é maravilhoso. Ele vai conseguir ter, ele como representante do povo, representante do seu segmento, ele vai poder ter cada vez mais subsídio para tomar a sua decisão num processo legislativo. Então, eu acho assim, a tecnologia é maravilhosa, nós estamos no mundo da rede social, eu acho que aí a gente tem que começar a entender e aí aprender a saber filtrar, separar o joio do trigo. É a questão das fake news, evitar que a tecnologia não seja utilizada simplesmente para enfraquecer a democracia, e sim para fortalecer a democracia. Muito obrigado. Obrigado, Cat. Obrigado, Natali. Obrigado, Augusto. Obrigado, Luís. Muito obrigado. Thank you, Pedro, for your considerations. Natali, would you like to share your final comments in this round as well? Yes, eu tenho a difícil tarefa de fechar o conversatório de alguma maneira, depois do São Pedro. Eu vou falar agora em inglês. Yes, I actually really coincide with what just Pedro mentioned about disinformation. This is also a really important topic to address, and how technology, how digital transformation ended up helping us going and addressing this issue that not only at the government level, but of course at the parliamentary level, is impacting democracy, is impacting their work, is impacting even legitimacy. The trust, public trust has been undermined because of disinformation, and therefore there is a need to work on that, having in mind how this digital transformation reinforce democracy, as Pedro was saying. And also I would say that it is also important to how to, and maybe I'm going back again a little bit about what we were mentioning about zero paper, or not using, or avoid using a lot of paper, but how also digital transformation allows us to tackle other problems like sustainability, like the 2030 agenda. So it is important to make sure that the technology is putting forward to address those issues, and also, and last but not least, also inclusion, because there's even though we're talking about digital transformation, and everybody, almost everybody has a cell phone or a smartphone actually,
there's still a digital gap that we need to be addressed, and also that impacts mainly to not only to people that has not a lot of resources, but especially to marginalized groups, indigenous populations, for instance. So we really need to make sure that for the next decade, also the Parliament is thinking on sustainability and inclusion at the same time. Thank you, Natali. To wrap it up, what we just discussed in this round, I'd like to use an example from the Brazilian Senate House. And at the very beginning of the pandemic, the Senate rallied around a motto that said, in times of pandemic, the Parliament cannot stop. And I think this is so simple, and it says so much, because we are using technology for the benefit of democracy. And I mean, I remember I was writing an academic article a few months ago, and I found a quote from Montesquieu, like 250 years ago, saying exactly the consequences of Parliament not working and not meeting, and would be either a monopoly on the decisions on the executive branch, or the Parliament getting falling into disuse, or the perception that Parliament would not serve the purpose of democracy. And I think it was absolutely important for parliaments at the very beginning of the pandemic to show that, okay, we have a role to play. We are essential to democracy in times of crisis and in times of normality as well. And here the colleagues represented by Pedro in the Senate showed us a very good example, and many other colleagues in the region here in the Americas and in other continents as well. So I would sum it up like this. I'd like to invite each one of you to make any closing thoughts you might have. I will do it alphabetically. Augusto, você tem alguma consideração final para o nosso debate de hoje? Eu quero ver se eu faço uma previsão. A minha previsão não pode ser muito longa por causa da minha idade, mas eu vou fazer a previsão na certeza que pelo menos 2 participantes daqui estarão presentes nessa previsão. É Natali e Kate, que são as meninas desse debate. Eu tenho certeza que vocês vão ter, perto de vocês, no dia a dia, um retorno à democracia direta, como foi na Grécia Antiga, através da TI. Você vai votar brevemente, até por telefone, com segurança. Com segurança. Você vai participar cada dia mais da comunidade como um todo, através da TI. Então, eu não vou ver isso. Mas meus netos, sim, e Natali e Kate. Tenho certeza que a democracia direta que foi instituída na Grécia Antiga pode retornar mais cedo do que a gente espera, se a tecnologia continuar cada dia se inovando, melhorando e conquistando posições para que toda a população tenha dito, assim se vive melhor. Obrigado, senhor Viveiros. Katy, would you like to share your final thoughts as well? Sure. So I have a different vision that legislatures themselves need to modernize. They are kind of the bulwarks against the forces that are trying to tear democracy down, tear it apart right now. So they need to fulfill their really important roles in government and governance. They need to lead and listen and respond to societies they represent. And this has all been said by my colleagues, but the legislatures need to be prepared to modernize and move forward so that they can better serve and represent their societies. Thank you so much, Katy. Natali, would you like to share your final thoughts? Yes, one of the things that I wanted just to add, I don't know if this was already discussed maybe in our panel, but we had like a really interesting conversation about this information last year with parliamentarians, with parliamentary staff, and something that came up also is how we make sure that there's an
public integrity behind how this modernization is moving forward, not only on the standpoints of the strength and democracy, but also on like the bots and the models behind what it is shown on Twitter, what is shown in Facebook, and if this is actually people are actually going, posting about this specific topic or not. So because sometimes that happens too, that there is a topic that is being more highlighted in a way on Twitter or Facebook or some other platforms, social media platforms, and then that is not necessarily the case. So, and there's an expectation also behind it. So then that is something that I would like to add, because I think this is like a missing point that we need to also make sure that, for instance, parliaments are thinking on, and how I don't want to say the word regulate, because maybe it's maybe goes overboard, but it is true that we need to make sure that there's an integrity behind those tools that has been using, those platforms that are currently being used. Thank you so much, Natali. Pedro, any final thoughts? Eu vou falar um pouco mais poético, eu vou falar que eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que a tecnologia ela seja em prol do homem, em prol da melhoria da qualidade de vida do homem, ela seja aplicada de forma transparente, ela seja aplicada de forma a permitir que todos participem das tomadas de decisões dos governantes, que que os governos sejam cada vez mais transparentes e justos. E aí a tecnologia seja um grande instrumento para isso. Não um instrumento que corra contra isso, com algoritmos pré-fabricados, que você possa direcionar tendências errôneas. Esse é o meu sonho, uma sociedade justa, porque, afinal, a tecnologia ela foi feita para servir o homem, não o homem para servir a tecnologia. Então, a gente quer que aumente a qualidade de vida das pessoas que habitam aqui, dos nossos herdeiros, dos nossos legados. Eu acho que é isso que eu penso, que no futuro, aí, talvez eu também não vou estar presente, que os meus netos, meus bisnetos, meus descendentes possam ter cada vez mais oportunidade de informação, de transparência, de tudo, e a tecnologia seja um grande instrumento para isso, e não um instrumento para coibir isso. Muito obrigado, gente.